I said something yesterday, and I want to elucidate on that. Ị ga n'ihu ọwacha ihe kwuru ọfụma. M ga-achọ ikwu na Igbo karịa, mana ebe a ga-etinyekwa oyibo, m ga-etinye oyibo. Ebe m chọrọ ka ndị na-awụrụ ndị Igbo m ga-etinye ya. M kwuru ụnyaahụ na m ga-ebido jikọta ndị niile na-ekwu okwu Biafra ọnụ na mbụ nna. Enwe otu situation ga-eji mee mmadụ nna ya mewe ka nna. Ihe m ji na-eme ihe a na mgbede a, achọrọ m okwu m ga-ekwusi kịta. Ịnaba iche echiche maka ya. Ị chọrọ ikpe ikpọwe, ị chọrọ ihe ọbụla ị chọrọ ime ebe ịnaba ha na ichegoro echiche maka ya. Africa na Europe nwere almost same time, so maybe 1 hour difference. Mgbe anyị na-arahụ n'Africa ka a na-arahụkwa n'Europe. Dịka m kwuru ụnyaahụ, abịa na ihe gbasara Biafra taa, agbanigo m ike m, na Chukwu ma na mgbanigo ike m, and obiọma dị m. As long as m bịa kwuo okwu na United Nations Forum, ọ nọ rekọd na mụ abụ onye izizi after Ojukwu mesịrị ihe Biafra 1970. Mụ awụ onye izizi, onye ịbụa, ma onye ịbụa ikwu Biafra na 1999. Enweghị ka a ga-esi megide wepụ ya na hesu mba. Ọ sọrọ kpọ ụwaziri kashi. Enweghị ga-ewepụwu nke ahụ. Enweghị ga-ewepụwu na hesu na ọwa Ojukwu bụ ụzọ mee ihe gbasara Biafra, na onye nke ọzọ bịakwara mee ya ụwa zuru ike. Mụa bụ onye izizi ikwu n'okwu gbasara Biafra na United Nations. Ọ nọ na hesu, ọ ga-anọkwa na hesu, na enweghị ga-ewepụwu ya. Enwere onye ọzọ ga-ekwu anọchitekwa ọnọdụ ndị Biafra na United Nations echi ga-ama na ya bụrụ onye izizi, na ọ bụ ụwa zuru ike bụ onye izizi. Ihe anyị na-eme taa bụ ihe gbasara inwe onwe Biafra. Enwe onye na-eme ya maka onwe ya, eji na-eme ya maka ọdịnamma. Ụbọchị gara aga kwuo okwu na United Nations, nwere ike ruo akpọkwa m echi ka m bịa kwuo okwu m lesịa ofu nwanne anyị kwana mkpọrọ ụmụntakịrị ndị a na-etolite etolite, ha ga-akwụkwọ nke m. Biafra bụ nke ofu onye. Gịnị ka a na-azọkwa? Onye mgbe a na-asọta Biafra taa, ofu onye sị na ya ga-awụ anọ n'ime Biafra. Ọ dịghị okpere omume. Ọ dị mma ka ijikọta aka, iwere ofu azịza ịgbachi ya, mana iwere ofu azịza tinye ya n'ukwu, kechie ya, ịgbachi ya n'arụ ahụ, igbechi ya n'arụ ahụ. So ọ dị mma ka anyị nọkọta n'ofu. Ịnọkọta n'ofu abụọ na abịasị ngwa ndị dị MASSOB, ngwa unu na IPOB ngwa join an, ma ndị LNC, BNC, Biafran National Congress, ngwa onye ọbụla bịakọta na mba ọwụ ya. Ehiwego ya bụ otu a na-akpọ Biafra de facto customary government. Abịa na Biafra de facto customary government, onye ọbụla nọ na nke ya, naanị ya nwere ebe ha representatives na-eme meeting. MASSOB nọrọ onwe ya, BNC nọrọ onwe ya, Biafra Nation Alliance nọrọ onwe ya, ndị niile nọrọ onwe ha. Orukwechi IPOB bata, IPOB anọrọ onwe ya, ndị nwere privileges ị na-eme enjoy na your own group. You can enjoy, you control your own group, you have your majority wherever they are.
Nobody comes into your organization. Mana. Okwu dị agha. Ama na ndị a. Ji ofu obi. Eme ihe. Ọ bụrụ na enwe ihe nwanne gị na-eme na grupu ya, ị na-alaịkịchara. Ị ga-alaịcha ihe onye ọbụla na-eme. Imechi ọnụ mana akpụtara n'ilo na-akpọtọ ya. Enwere polisi nwanne gị na-eme na-adịrọ mma, ị nwere ike kpọọ ya na fon sị ichekwa na ọ ga-adị ụta dị ụta. Ọ sịgodu na ya ga-eme ya otu ahụ, ịgbachie ya nkịtị mana apụtakwa na n'iro kọtọwa ya. Mgbe ịpụta ha na kọtọwa ya, ndị iro ama na ya na-eme nwere isi na ha dị divided. So nna ya ndị otu niile ndị bụ Merge MASSOB stata agaba ayọ ka m na-ayọ ọwụ iwu ka m na-eti. Achọghị m onye ọbụla na-eso Merge MASSOB ịpụta kọtọwa onye ọbụla nọ na grupu ọzọ ma ọ nọ na IPOB ma ọ bụ ESL ma ọ bụ unknown gunmen ma ọ bụ BNC ma ọ bụ Biafran National Alliance, whatever, anything Biafra, don't criticize. Mechie ọnụ. Ọ na ihe a na-eme adịghị mma, mechie ọnụ. Mana ekwukwe epụtakwa na kọtọwa. Ndị a na-apụta na Facebook na-akpọ nke a Nnamdi Kanu mere nke a, IPOB emekwe nke a, ndị nke a mere nke a. Onye jikwa n'aha m ekwu ọzọ. Mpụta ha na nụ ya na ebe onye Merge MASSOB pụtara na soshal midia Facebook akọta ọnụ akọgheri ọnụ, ịnọ na nsogbu. Ihe m ji na-ekwu ya ugbu a bụ on 30th a ga-enwe national meeting ratify ya ihe a m kwuru ka our parliament ga-ratify ya maka na be anyị na Merge MASSOB anyị na-eme dictatorship. Anyị nwere gọọmenti on ground, anyị nwere legislature, nwee executive, nwee judiciary. Ya ma ekwuta bụ the parliament ga-ratify kwa ya ma ọ ruo on 30th. Otu aka anyị si na-alụ. Ọ bụrụ na apụtara na-akparị ụwa zuru ike, rapụ ndị na-akparị nsogbu anọ. Aga na-alụtara m ọgụ, aga na-akọtara m ọnụ, edifendụ na mụ. Ajụ anyị ga-ajụ onwe anyị bụ over the years now ebidoro na-akparị onye pụta kparịa nwanne, onye nke akọta nwanne, onye ka anyị nwetago Biafra. Ka onye kọtacha nwanne gị mgbe ị na-agazi na bank akaụntụ gị billions of dollars enu ebe ahụ because na ịkọtọrọ nwanne gị Biafra under Biafra group. Ọ nwaanyị ka anyị na-ebu, enweghị ọ na-eduga anyị. Efu ihe a na-eme taa apụtazi onye ọbụla chọrọ inwe republic nke ya. Ịjọ chọrọ inwe republic, Ishikiri chọrọ inwe republic, Akwa Ibom chọrọ inwe republic. Ịjụ onwe gị ajụ kedu ihe kpatara ihe ndị ahụ? Ọ bụrụ na ha chọrọ inwe republic, ọ ndị iro anyị dịrị asị ha na onye dị otu ahụ. Ndị n'anya mgbe m bidoro ime ihe gbasara Biafra, ajụrụ m ka ndị ụba resign. Sị na ọ 5 Eastern State onye kwuru oge ahụ ọtụtụ ndị mmadụ abịa hapụrụ ndị nka, hapụ ndị nka, hapụ ndị nka. Ihe m jiri mee ya oge ahụ bụ ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Ịpụtasị gị na onye asị, gị na onye asị, gị na onye asị, gị na onye asị. Apụtazi ndị ahụ sị gị na ha so si ha ọwụ gị na ha so. Egwutu na eme gị maka na ndị iro anyị bịa ndị ebe ha ga-aga ebe ahụ esi na ndị gị na ha so ka ha nweta ha. The moment ha pụtara sị na ọwụ gị na ha so, ịdịgo weekend of. Mana ọ na-adị mma ịpụtasị hapụgodo ndị ahụ si na 5 Eastern States. Ha ji aka ha na-abịazi na-asị
na ịhapụrụ ha ee ọkwanụ maka anyị agbakọbekpuo maka ya si na unu ga-eso maka na anyị na ụlọ ekwukwere na anyị agbabere ụlọ anyị chọkwa ụlọ uwe igwe ụmụ ha ga na-struggle to be part of it mana ịpụtasị na ha enyewe kọndishọn kpọrọ gị ngala na ọ maka ọyịlọ ha ọ maka nke a ọ maka nke a na ị chọrọ ịbịa mee ha ọgashado ịnọzie na defense side nọzie na defense mana ha gwara aka ha na-abịa ifu na ọkụ maka enye ha conditions onye m ji mee ya oge ahụ mana pipụl aghọtasịrị ya a na-ekrisaiz mgbe na-akpọ m ihe na mmanya m na-ekwu na nka ya m na-ekwu oge akwa ya na-eme taa anyị ga-atụrụ anyị iji akọ n'uche na-eme ihe onye akọ n'uche ya na-aghọ ya enwere obere akụkọ m ga-akọrọ unu by 1993 Abacha nwụrụ Abdulsalami Abubakar batalụ n'ọchịchị were lift ban on politics. Mgbe o lifturu ban on politics, before then Abacha form go SDP, NRC, all those things. These parties they be the function at that time. But the two major parties that time, Babangida, yeah, the two major parties were both SDP and NRC. Abiola no way battle is China SDP. Mua, ba, I will go my lawyer, I will go to bar. As a state legislator under SDP. So Abiola Mwaha our presidential candidate. Then whenever I got Mwaha, he make campaign. I'm listening I got Policia Maka campaign. So Mwaha Romo Mwaka. I was a politician that time. Ịbịa taa ndị niile na-ekwu maka Abiola na-ekwu Abiola ndị amị enyere pawa na-eme ya aghọta ihe gaga underground ama ihe kpatara ndị amị enyere ịchọ ọchị ya maka na ebe niile a na-aga mgbe a na-aga ime kampen ihe Abiola na-akpụ n'ọnụ bụ ndị amị maka na ndị amị achịala for a very long time so civilian population achọghị ihe gbasara amị. So Abiola no way capitalize on it as his own campaign strategy. People will know because now eswe hana in his yage mebo ikuchapundami or the general yage retire yage menka. People will not get a campaign, not only music. When Messi go in election. I feel threatened. Moreover, the young generals, all these brigadier generals, people like Marwa, people like David Mark, and the rest of them. That's an old man. When they have Babangida, then we have anything without the young generals. Abiola Chizi is this no one Makosika. Oh, Makageni, you put an on here. Mana immediately I popped Abasanjo. He is the president of Abasanjo, Kedo relationship again and Dami General. Abasanjo so to you, Papa Pico, Mapa Jazz and Dami. He just one general. But I got no, they bring security, they provide security for the nation. The moment that's where Obasanjo in, that first week is where they are in. Can you remember the whole generals? They had wow, south, the all of them. Up to the brigadier general, all the brigadier generals.
including Mawa, then was the governor of Lagos State. Oh no, that all of them. Him Jina atụrụ n'ilu abụọ. Una hụna two scenarios. Onye nke a sị na ya wụ president lekwa ihe a ga-eme. Ya win election as president. O megburu ya, ekwe ka o mee ya. Ka ọ wụrụ president ka esiwo ya in. Onye nke ọzọ sị ya wụ president mba kwa ya ma mekwa ya mba ike adịrọkwa ya. Immediately esiwo ya in all the first thing o mee. Because o nweta the power. Him ji na-ekwu ya wụ ndị be anyị na-ekwu okwu. Enwere ndị ilu ndị be a na-atụkwasị mbe si n'oge ahịa sụrụ a ga-azọgbu nwaanyị n'ime. Oru mgbe ahịa sụrụ ndị mmadụ azọgbuo nwaanyị n'ime ejide mbe na ọ bụ ya. Ebe o kwuru ekwu n'ọnụ ya na ọ na-agọzi na ọ bụrụ ya. Ọ ya na-akpata ya ihe mmadụ kwuru n'ọnụ na-egbu ya egbu. Si ị na-ekwu okwu jiri nwayọọ. Ị nwere ike kwụsị okwu enweghị ihe mere. Onye ọzọ ga-emepi ire gị asị na ọ bụwa. Ejire ka egbuo. So ọ wụ ilu ka m na-atụrụ unu, ọ wụ ụka ka m na-abụ unu. A na-atụ ilu si nwatakịrị mara ihe ya gbuo onye gburu nna ya, ma nwatakịrị ga-ama ihe onye gburu nna ya egbuo ya. Nwayọọ nwayọọ ka eji raracha ofe dị ọkụ, nwayọọ nwayọọ. Unu n'anya taa abịa ụmụnna anyị pụta ha na-asị na ha amasị ndị anyị bụ the disowners, moreover the governors. Ihe ka ha na-eme maka na egwu na-atụ ha na a ga-egbu ha, ndị gọọmenti Naịjirịa ga-egbu ha. And ha bịa ha anaghị afụ unity among us. Ha na-afụ what they don't see unity among us, enweghị enye ha confidence asị na ọ ga-enwe nchekwa ndị agbilitere onwe ha. Even ndị ọzọ anụwa, ụmụnna anyị ndị ọzọ anụwa, ha ma sọpọta anyị, ha ka ha sọpọ ndị ka anụwa ha zọbụrụgo onwe ha. Ndị ha ga-abịa sọpọt ha ka ha sị mba ka ama ha ga-atọ ha nọrọ onwe ha. Mana anyị pụta taa jikọta aka ọnụ, nsogbu adịghị n'obodo. Ndị niile na-agbaghachisa azịsị n'ọwụ ha ga-eji aka ha na-achọ ihu anyị ebe ihu anyị dị. Ndị niile apụta taa sị ha ga because ọwa anyị ga-enye ha sekuriti. Enwe ndị ọzọ ha ga-achọwazi sekuriti ha, chọwa awa sọpọt. Ha ikwu ka a ga-eme. Onye m ga-esi na ọ dị mma. Ọ dị mma ka anyị nọkọta na udo. Ekwuona m ya. Ịnọkọta ọ na-abụ na onye nke apụta ba na the organization ma ọ pụta sị na ya wụ overall of this and that. Ga-anụ na ya ụlọ organization na-eme ihe ị na-eme. Mana hapụgodo onye ọbụla tọ na-akparị nwanne ya ka anyị nọrọgodo at that level. Onye akpọtọ na nwanne ya, onye egbuwe achara onye egbuwe, onye akpọrọ ibe ya onye ikoli. Sọsọ ime nke ahụ ha ga-anọtụsị na ha echenjikwala egwu atụwara. Ndị m ji na-ekwu ihe awụ unu n'anya. Ọtụtụ ndị mmadụ anwụgo na ihe anyị na-eme. Mụ anọ na Naịjirịa ama m ihe na-aga. Our young men anwụgo egburu so many of them. Ndị mmadụ pụta ha na-ekwu nke ha ahụ nke unu na-ahụkwa. Enwebụ onye na-emekwukwa impact na ihe a. IPOB Nnamdi ka na-emekwugo impact. Ọ dịghị izi mmadụ ịnọ obodo ọzọ n'ebe a na-enye ọda na-eme ya obe. Ọ dịghị izi, onye si na ọ dị izi ya bịatụrụ ya nke ya. Mana ijele a na-anụ n'ọgbọ for a very long time. Enwere ihe ndị be anyị na-akpọ onye ekurum. Onye ekurum bụ mmọnwụ. Mana data onye ekurum ọwụ onye ọbụla na-agba ya. Na be anyị bife ịgba
onye kwuru m ị 60 years and above. N'etiti abalị ka a na-agba ya between 12 and 2 o'clock in the night. Onye kwuru m na-ebe ọ na-ebe ọtụtụ oge maka na onye kwuru mgbe ọtụtụ oge ụmụ nwaanyị apaa ya ilu ka m na-atụ. If you make a mark, you sustain it and keep that credibility there. If you continue with it, you destroy it. You sit at home, you don't overdo it. When that dike na akparu ike cool down. Eme echeteke na ihe anyị na-eme imere. Mana continue with it every day. Ụmụ nwaanyị apa gị. Ilu ka m na-atụ. Anyị ga-eneba anya ọ bụrụ na ụmụntakịrị ndị na-asọpọtụ gị fụrụ gị n'anya believe in you mgbe ị na-apụta ọ na ha anwụsịala as a leader. Kedu ka ị ga-efi eme? Ọ pụtara ana m echeza ife anyị ma anyị CSO agbagburu n'ihu m n'ụmụlọ ọkaigwe. Nnọtụma na-asị o masịka m na mma na a ga-agbagbu ya dị mma pụtago mma gaa n'igwe ya with other innocent security men able. Because ndị a ndị believe in me, they died because of that. So you know, as a leader, if ndị believe in you, na na-egbu ha obi aka adịghị mgbe bọọlụ nọ unless na enwere ihe ọzọ ibu n'uche. Ikwute maka ndị agha believe in you a na-egbu gị stọpte pedal kene ụbọchị akata nsisi aka. Anyị ga-enaba anya na the issue of unity. Unity of purpose. The more the merrier. Together we succeed. Cambodia so many people have been calling me. Say, hey, Nabiko Nambale na hey, kaka. How the young also the young make this video guitar. So many people are now say, hey, and I'm doing can, hey. Who says so head your tag, you know, who's so bad. And when I major na him was a Biafra carry a more. A blackmail room, Katie. Manaoyan Nagazigua, Abagara Namono one. Candy Manana thought they could talk about my four video then. One day on the one is such a bad for me. But I'm now very good people. Okay, I'm meet to country man have wonderful human beings. Oh, perception. In Hano was it came and came one of Maya. When come on, I'm a Korean. Manaka Gala Kaja Cotono. It was in him one actual. Him cannot tell which Cotono. Only de facto customary government. But the committee the portal has an amount aside the coach chairman. What for? What for? Asal is my younger brother. Let him be the chairman. Kenyan Azor. We are all fighting for the same thing. I will support him, and I support him, and I'm supporting him. Must I be chairman? Huh? I don't need any position in Yenda level. Like as I now, I praise the United Nations. I'm done with it. I don't even want a repeat of it. If tomorrow morning they say
they want to negotiate with the Biafrans, Biafran groups, and whether it's in Abuja or in Enugu, I'll be the last person to lead. The younger ones should lead. I will be at home, acknowledging whatever they say there. Yes, I'm in support. Yes. Or him to do that. Ojukwu normally Biafra, he had him support. To the extent that our passenger tried even to embarrass him, this is I get it then here. Because of the support on him. As a father. So here can get a man the also. Mama, then Mamma Takelapotona, Pari, Unyatoya. For whatever reason. Mananka, give me a man. You know, one of one day, soya. Majority of the entire name, one day, and this Sunday mother. They feel like a when the hand is so has Nahana Bambo, lay parent day and Anna de Rama. No way about it to right. No way about it to right. Because come by many I went in the Biafra. Man, I push it up, Ungafu, the difference. Ungafu, the difference. If I come to put over the time, Mamma can be on the if I come to put over the time. I'm going to go now. Start I'm going to go until the end of the opportunity. When I possibly when I don't want to so we say, hey, it's very ugly. It's a very ugly man. What has that one got to do with it? Yeah, so I'm going to say, he's a very stupid man. The person was really, he went to let Biafra. Papu, no. Eh? And when they got potata, Yasika, Yakaramaya. Ezigbo nne na-ekpe ekpere ka ụmụ ya kara ya. Nne ọwụ na-apụtara ma nne pụtara sị ka ya kara nwa ya mana onye ọjọọ ka ọ bụ mana ihe arụ. So onye ọbụla na-ekpe ekpere ka ụmụ ya kara ya mma, kara ya ito ogologo, kara ya nwa ihe, kara ya inwe akụ na ụba. Onye ọbụla na-ekpe ekpere onweghị ga-apụtara sị ka ya kara nwa ya. So ya kwa ekpere m na-ekpe ka ụmụ m niile kara m ka otu ahụ unu nọ ndị adị na-eso wasirikeze an ugly man, wasirikeze fool, wasirikeze this ka unu karakwa mmụọ mana aka unu dịkwa ụcha. He who goes to equity must go with clean hands. M na-ekpere unu ekpere ebe ọbụla unu nọ ma ndị na-akpọ m iyi ma ndị na-ekele m na-ekpere unu ekpere ka unu karakwa ụwa zuru ike ka ọ gazikwara unu ka unu dịkwa ndụ mana peace. Nobody got peace. Nobody got peace. We want peace. We want peace in the southeast. We want peace in all the Biafran territory. Above all, we want unity. Please, I beg you, let there be peace. Non-violence is the motto. Makana, if you kill everybody, at the end of the day, you will still sit down to discuss. That's peace you want. What's the need after killing everybody? All the supporters, all those who love you, when they come out or when they come back, you won't see them again. Because our enemies are looking for ways to eliminate us, to decimate us. And if you give them that avenue, they utilize it, they over-utilize it, and commit genocide against us. And then nothing you will do. The international community will look the other side, but they see you as a terrorist, as somebody who is causing problems. Bidonu, what person who na akụkọ nke ọrụ unu gbasara Abiola and Obasanjo onye nke chere tụọ ọnụ ya m ga-ame nka emesịa omegbu ya ekwe ebe a ma onye nke ọzọ sọ mba biko ụjọ na-atọ mma mekwa mma mme ya emesịa ohi izu ọna akọlụ uche akọbụ uche m ga-akwụsị ebe a taa mgbe ọzọ m ga-akpọ okwu ọzọ kabara uru
The one. The Southeast. Yes. You understand it? Yes. I was the person, like I told you last time, that started the Biafrans from. I didn't start it that people should start dying. Yes. It is a peaceful movement. 1999. We want to, if we go out, Nigeria will be there as our friends. You all of you people can even have a dual citizenship. You have Biafran passport, you have Nigerian passport. Whichever one you like, you use. If God helps us. But it's not something to do by force. Or anybody can die about it. Yesterday, some governors were in Enugu. They were doing meeting with some people. They came up with some communique, which I even say here. Part of that communique I support. The other part I don't support. The one I support is condemning evil, condemning all those who are killing policemen, killing soldiers, burning police stations. I condemn that too. Anybody who kills policemen, kill soldiers, kill foreigners, kill our outside men for any reason, I condemn it. I also condemn even the cattle bearers who were in the bush with AK-47 killing our people. I condemn it too. It's not good. I'm using this opportunity that you people are here now to tell you that peace must be returned to Imo State and the Igbo land. And because of this, last time about a few days ago, about 3-4 days ago, the United Nations invited me as the leader of Biafra to speak on their platform, on their forum. That's the first time a Biafran leader was allowed to speak in the United Nations forum. I'm satisfied with that. I'm okay. Yes. It's because of my peaceful approach. They invited me. If I was the terrorist or violent, they would have invited me. So with that, I have assumed the position of a father in the struggle to bring peace, to bring people together. And this peace and fatherly position I have taken today will bring peace in Igbo land to make this place sustain it. Yes. And because of this, I have forgiven all those who have offended me, including Nnamdi. Yes. I was the person that appointed him, I knew. my representative in London. I went to London, opened the radio for him, appointed him to take care of that radio. The radio Biafra you are having of London belongs to me. I know. But along the line, he changed. But I have forgiven him now, today. Because of the fact that I'm my father now, so recognized by the United Nations. Yes. I've gotten all I want. What else? Nothing. What else? I'm a father, and this will bring peace in the land. Some time ago, somebody asked me, a very prominent person, what will I forgive Nnamdi? Will I allow him to come back to me? I say on one condition: if he denounces violence, if he stops preaching violence, I will accept him back. And I use this forum to ask him to stop preaching violence, to accept non-violence. We have an organization called the Biafran de facto customary government. It's a peaceful organization. Why am I a member and my organization is a member? It's because they're peaceful. We are all peaceful. So I call him to come to that organization, to be part of it. Most of the problems he may face today, I will solve it for him. I will beg on his behalf. Yes. Let there be peace. Yes, sir. Please. We need peace to be done. It's not as if he has no points. He has some points. Our people are neglected. I started this struggle in 1999 because our people were being killed in the north because of the killing of our people. That time in Denmark, there was a cartoon against Prophet Muhammad. May his soul rest in peace. Then our people were being killed in kanu and all these places. For something that happened in Denmark. What is our problem with that? So I didn't like it. I said, okay, fine. Instead of our people to be killed, let us say on our own. That was exactly also what people did. So I want to start
process of bringing peace in Igbo land. land. I want to start the process. I will never criticize anybody again. I'll never talk against anybody again. And through this process now, none of my members will criticize anybody. Amen. I will make sure that I calm Nnamdi Kanu down. Carry us along. He's my boy. He has been my boy. Yes. But all of a sudden, you know, everybody likes popularity and all that. I don't hold it against him. What I don't buy against the governors, the one I say I will say against them. You don't come out in the open to say you disown your own people. You tell the world you disown those who are sitting for Biafra because you want to please your masters in Abuja. And displease your own home. They know that you are not telling the truth. Those people you want to please know that you are not telling them the truth. Just last time, Chief, former governor of Imo State, came up and said that during his regime, that he gave pro-Biafra group 500 million. I know many of you must have. You saw it. Yes. You see, he gave pro-Biafra group 500 million naira. Why didn't he say it that time he was the governor? He didn't say it, but he's saying it today because no more the governor. Most of these governors today who are disowning pro-Biafra groups, they are doing the same thing, but lying. They are playing those switch. They know that they are lying. We know so many of them who are sponsoring all this insurgency, all this insecurity. Many of them are sponsoring it. Okay, you know Governor now, the governor of Imo State. He said last time that preliminary investigation into the crisis in Owerri, the breaking of government house, police station, and prisons, was by politicians. You said it. By politicians. Who are these politicians? The former governors, former members of the House of Reps, and the senators. They are the people doing all these things. They are even the people using all these pro-Biafra groups that are violent to perpetrate all these things. But when they come, they hide, play those switch, as if people don't know them. So these people, these things are bad. That area, I don't agree with them. We know what is democracy. If you say you believe in one Nigeria, fine, demonstrate it. Yes. By bringing peace. Yes. Demonstrate it, not talk by mouth. You say if you want one Nigeria, who did you consult? Somebody like me, I started the struggle in 1999. You are doing you are meeting in the Enugu. You never invited me. Then you say you believe in one Nigeria. Did you ask those who said they want Biafra? Why they are saying they want Biafra? You never asked us. That's not democracy. It's not democracy. They are saying it because they know that many of them were not elected democratically. I know how many of them we arranged their elections. Governor himself, it was in my house, in my parlor in the village. I gave him the ticket of Abga in 2011. Single-handedly, we disqualify all those because Ojuku told me that time to choose anybody I like in Imo State and make the governor. He gave me the ticket of that Abga. I gave it to Kolocha. Not just a Kolocha. I was the person that gave him ticket of Abga in my parlor. Well ahead of those who were. Then they were not even a member of Abga. Yes. Well ahead of many other people. Other candidates. We managed his election. Managed the election for him to win. Managed. I know what I mean by managed against PDP. For him to win that election. It was arranged election. Is it in Nnamdi State? We brought somebody, a retiree, somebody who retired from his job as a banker in America. Tickets gave to him ahead of all governorship aspirants. He was not a member of Abga. We gave him the ticket and managed to make him win. He won. That the people now in coasting as IPOB leaders. Yeah? We know how we manage, all of them.
None of them has ever won any election. The elections were rigged. All of them who are priding themselves today as the governors of Southeast. They are all rigged elections. Not a single one of them won election in Southeast. I challenge them. So, and they know that people don't listen to them. Yes. I was the first person that introduced the sit at home in 2004, August. It was total. The reason that Obasanjo said that when BBC asked him what happened, that shops were closed everywhere, even in Lagos, he said, we are doing New Year Festival. I stopped it because I used it to try my popularity in Igbo land. I started with other programs. But now they kind of continued. Even developed more on it. Can any government, all of them join together, do it at home? Okay, let them take a date and tell Igbos to stay at home if they think they are popular in Igbo land and people are listening to them. Nobody will listen to them. Because they are corrupt. They are corrupt and they are evil. Corrupt and evil. Okay, take for instance, how many of them have an audited account of the money they are receiving from Abuja? Allocation. Let them publish the allocation they are receiving and make it known to us. And tell us the ones that are collecting on behalf of local governments, how much they are giving the local governments. They cannot do it because they are corrupt. Look at the ones who call themselves senators, from even the deputy senate president. They were giving the contract to rehabilitate Enugu Port Harcourt Expressway, Enugu Onitsha Expressway. They had the money, used the money to buy houses in Dubai, London, America, France, And they are private. everywhere, and private jets. We know all these things. But that are the people who gathered in Enugu yesterday to talk of Igbo leadership, to talk of one Nigeria. How many people have they employed? How many people have you used the money you are collecting from Abuja as allocation to create avenue for employment? Nobody. And scholarship of the And school. scholars, nothing. They're corrupt people. Ndoshi, thieves. But they come, they talk. So we shall not listen to this type of people. Now, last time I announced your account number. How many of them have paid money? Don't come up with 1 naira. They can't. Since I went to the White House and made peace, how many of them have called me to say, Raf, thank you. Not talk of. Look at Rogers Okorocha, gave ticket to be governor. For 8 years he was governor, he never gave me 1 naira. But last I was saying he gave one Biafra group 500 million. How much did he give that person who gave you tickets? 1 naira. I challenge you. This life, I'm saying it. He didn't call me for 8 years. That time I was living in works. Until I passed over here, it's over 10 years now I passed into this place. He had not been here. This somebody gave a ticket. So, peace must exist among us. Amen. And the peace must be real. Yes. Not fake. In the night, you go and instigate people to come and fight outside. In the day, you say, no. It must be real. Anything you want me to do for you, I will do for you. All these people, that's why I want Pro-Biafra groups to come together. If Pro-Biafra groups come together, these people will not be in government. We remove all of them. We have a standard Pro-Biafra group. Biafra de facto customary government. Nnamdi Kanu is the only person remaining from coming into